Hello and welcome to the second Premier League Invitational. I'm Adam Smith and I'm pleased to say I will be alongside Joe Tomlinson as we're to find out who is the ultimate FIFA 20 player in the Premier League. We're at the quarter-final stage, about to go into Game 2. And Joe, if people are just joining us, they've missed the game of the tournament so far earlier on today. Yeah, unbelievable matchup. We'll talk about that in just a second and show you the goals as well. But a quick reminder, of course, for everybody watching this, please do stay home and help save lives. And that the prize fund from this EPL Invitational is being donated to the Players Together initiative. Right, let's have a look at the game you're about to see first and foremost, because it's going to be a good one. It's Burnley against Aston Villa. Dark horse for the competition, Charlie Taylor, coming up against Keinan Davis, who breezed past Jose Enrique in his first round. We can see the draw in full here. Like I said, Keinan Davis hammered Jose Enrique 6-1. Charlie Taylor, slightly more difficult route to this stage, beating Phil Foden 4-3. But for either of these sides, they will have to face up against James Maddison and Leicester in the semi-finals. So I cannot wait for this game, Smithy. Just explain the rules though. Yeah, these are the all-important rules you need to be aware of. The EPL Invitational is a straight knockout tournament. You lose one game and you are out. It is as simple as that. Every round consists of just one game. Every Premier League club is represented either by a player from their squad, an ex-pro or a celebrity fan. But we have no more ex-pros or celebrity fans left in the tournament. Now onto the all-important in-game rules. 2 6-minute halves. In the event of a draw, golden goal will be used to determine the winner, just like we saw in our last game. James Maddison scoring with James Maddison to come through that one. And importantly, 85 rated Premier League squads in kickoff mode to establish who is the ultimate FIFA 20 player. Yes, Smithy. I mean, let's have a look at that game you were talking about, the golden goal thriller between James Maddison and Michael Obafemi. Michael Obafemi actually went 2-0 in front after James Maddison pre-game had said, you better watch yourself. We don't want a repeat of the 9-0 scoreline that happened in real life. And look at the scenes from Michael Obafemi shushing James Maddison early doors, but then it was all Leicester. Maddison got the first back on the stroke of half-time, and in the second half, totally dominated. Got the game back level through Jamie Vardy. Or Kelechi Iheanacho turned and scored in the 70th minute to put him in front. It wasn't over there though. Michael Obafemi went up the other end and smashed home just 3 minutes later, taking us to golden goal, in which James Maddison produced with James Maddison, leaving Michael Obafemi to hold his head in his hands. He was absolutely raging, Smithy. I think that's an understatement, Joe, raging. He was devastated. He walked off from his sofa, he had his head in his hands. We saw him shush James Maddison earlier. James Maddison said that he was living in his head rent-free. The battle, the war of the words was just absolutely brilliant. But I think on the balance of play, James Maddison, worthy winner. And of course, Joe, he is the first player confirmed to join us for finals day tomorrow, which is, of course, the 2 semis and then the final. Yeah, it's going to be a great game between Maddison and either Charlie Taylor or Keinan Davis. I know the commentary team were talking Keinan Davis is a potential favourite for the tournament, weren't they? So I'm really excited to see what he'll do against Maddison if he progresses. But there's a big game first and foremost. He's got to get past Charlie Taylor, and we know how good Charlie Taylor has been over the last few days, Smithy. Yeah, and speaking of Charlie Taylor, very pleased to say that he joins us now. Representing Burnley, of course. Charlie, there you are, looking very relaxed as the tournament. Before we talk about this, let's just assess your tournament so far. You've played 2 games, of course, because you had to come through the round 1 qualifier. Won both games narrowly by just 1 goal. Yeah, I've had 2 tough games, and I think I was the underdog in both, but I've got through it, and yeah, we're getting to the business end of the tournament now. We are getting to the business end. What would it mean for you to make the semi-final? Because you have the rare opportunity to be the only club that can make it through to the last day on 2 occasions. So the 4 semi-finalists in EPL Invitational 1 was Man City, was Liverpool, was Wolves and Burnley. And it's only Burnley left in this tournament. So for all the Burnley fans watching, a very exciting time. What would it mean to you to get to the semi-final and to our final day tomorrow? Yeah, obviously it's been good fun. I've really enjoyed it. Dwight did well last tournament, so yeah, I've got a bit of pressure on myself to try and get to the semis like he did. Now, we saw a very animated 2 players in our game today, up off the sofa, shushing, talking about living in players' head rent-free. Are you going to be similar today? Are we going to see you
celebrating if you score? And do you have a message to your opponent going into it? No, I'll probably stay quite chilled out. But yeah, just good luck and just hope for a good game. Okay, there we go. The thoughts of Charlie Taylor. Joe, he's been so relaxed throughout this whole tournament. He looks very chilled going into the quarterfinal as well. Yes, very chilled indeed. And we can speak to his opponent, Keinan Davis. Now, Keinan, you had an amazing result in the first round, absolutely hammered Jose Enrique. Are you going to be dishing out similar punishment here? Hopefully. That's the plan. Just try to do the same. You also scored 5 goals with midfielders in the last game, a hat-trick from John McGinn. Is that a style move? Do you like to get your midfielders involved going forward? Yeah, because I got myself up front. So just hold up the ball and then feed the other players. That's the game plan, really. Yeah, of course, you scored with yourself as well in that first game. Are we going to expect to see you scoring in this game too? Are you backing yourself all the way? Yeah, that's the plan. I'm going to try to do that. I'm going to try. There we go then, Smithy. Can't wait for this one. Really, really looking forward to it. Yes, those are the thoughts of Charlie and Keinan going into our second quarter-final matchups. Let's bring in our casters who've been with us all week, Brandon Smith and Richard Buckley. Now, Brandon, we saw 2 very animated players last time. I think something tells me these 2 are a little bit more chilled out, a little bit more focused. I don't think we're going to get the war of words we saw last time, but still a thoroughly entertaining quarter-final on the cards. To be honest, I think Charlie Taylor's played this really smart as well. He's not bigged himself up once throughout this tournament. And what we've seen, and Richard will allude to a little bit more, is he's been really consistent with his performances. He's defended well. When he goes forward, he scores goals. He's kind of like an all-round FIFA player. Like, he's good defending, he's good with possession, he's good at going forward and scoring goals. So I think he's certainly an underdog that not many people have talked about. And if you remember in the last EPL Invitational, Burnley made a semi-final. So Burnley on the sticks aren't actually too bad. But on the other side of that, for Keinan Davies, he scored with himself against Jose Enrique, a player that's got quite a calibre, you should say, when it comes to playing FIFA. He had trophies next to him. That didn't matter for Davies, and he picked up the win against him. So I'm really excited to see which way this game's going to go. Yeah, Richard, as I mentioned earlier, Burnley have the opportunity to be the only team to make it through to finals day twice. How do you see this particular game going? Now, who do you put as favourite? Because as we saw earlier, Charlie knocked out Phil Foden, who's a very competitive FIFA player. But then on the other side of it, Keinan Davis beating Jose Enrique, who'd won previous FIFA events 6-1. So who do you see as favourite for this one? I think just with how Keinan Davis played, I'd slightly edge Keinan Davis, but we've got another battle as well. It's the battle of the big men. Keinan Davis seems to be up top, 6'3". Chris Wood for Charlie Taylor. We've got 2 big boy strikers up top. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان تستمر الإثارة في هذه البطولة الإلكترونية للبلاي ستيشن EPL انفيتيشنال الأسبوع الثاني والمباراة الثانية من هذا الدور ربع النهائي. هذه المواجهة التي ستجمع تشارلي تايلور بفريق بيرنلي مع كينان ديفيس من أستون فيلا. Please do bear with us. Obviously, everyone is doing this remotely from our living rooms, from the comfort and safety of our living rooms, and we encourage you all to do so, to please stay at home in an attempt to save lives. So, Joe, a few technical difficulties, but we believe we'll be underway very soon. So I was just asking Richard there as who he sees as favourite, because both players have done very well going up to this point. Who do you see as a favourite for this one? Round, haven't we, so far? And maybe that's unfair. So maybe now this is the stage where we should start to make Charlie Taylor favourite for me, because the defeat of Phil Foden is no mean feat. Phil Foden was talking about winning 25 weekend league games, and Charlie Taylor still scored 4 goals past him. So I think, about time now that we get Charlie Taylor out in front as a favourite in a game, because he can't be underdog every single match. No, and of course, whoever wins this, Joe, has a very tough game. We saw James Maddison scoring goals for fun. James Maddison, incidentally, is the highest scorer in this competition. Yes, he has conceded goals, but he's very good going forward. Likes to score with his own in-game character as well. So a very tough semi-final for whoever comes through this.
100%. And, you know, they're two very different styles of FIFA. I think James Maddison around the edge of the box, we know how much he loves to drag back. I haven't really seen that from either of these two players so far. Charlie Taylor a little bit more direct. We talked about him in commentary and we talked about him in punditry, saying that, you know, he plays a little bit like Burnley, quite conservative at the back, very, very solid, and then looking to use the big men. Chris Wood has been an absolute bully. Richard was talking about him there pre-game, saying how effective he is in 85 rated mode. And I'm looking forward to see his link-up play with Jay Rodriguez yet again. Yeah, let's just elaborate on that, Joe. It's a good point. We saw Chris Wood used to great effect by Dwight McNeil when he got to the semi-final in EPL Invitational 1. Chris Wood being used to great effect again because of the 85 mode. As I said again, once again, Chris Wood has been a very effective in-game player for both Dwight McNeil and for Charlie Taylor. Yeah, definitely. Of course, 85 rated mode brings everybody across the board to the same level, doesn't it? So it gives Chris Wood 91 pace, which makes him extremely, extremely effective against any defender. And Burnley are stacked with big men. Even in the midfield, you look at Jack Cork, you know, he's a large character. And when you even the board out statistically, physicality often plays a big role. And at the back, even more so, Ben Mee, a massive guy alongside the likes of James Tarkowski, makes it really hard to break him down. Richard yesterday called him the Great Wall of Me in commentary. And I totally agree. He's been impenetrable so far, Smithy. Yeah, I don't know if he was referring to himself, the Great Wall of Me, or Ben Mee. I need to clear that up with Richard Buckley, but I believe we are almost moments away. As I say, this is day 4. All games today are the quarter-final games, and this is game 2. So we know that James Maddison has won our first quarter-final, so James Maddison is the first player to advance to our finals day tomorrow, which will consist of 2 semi-finals and a final, and the winner of this match will play James Maddison. Just waiting for the game to commence, Joe. So while we do, let's look ahead at the other games that we've got coming our way today, because 2 other very big quarterfinals, and the other side of the draw is quite tough to call, isn't it? I think Max Aarons had a great performance yesterday, so he looks like a really tough player to beat on the other side of the draw. Yeah, Max Aarons is definitely going to be a contender for this. We were talking about Max Aarons being a contender before the tournament even started, and my mind hasn't been changed after that 4-1 demolition of Ryan Sessegnon, who knocked the favourite out himself. But Emerson showed something, I thought, against Andre Gray. He showed a really interesting, quite unique style of play that involved lots of skills. No other player in the tournament has played like that so far. And then let's not write out the 2 Irish contenders either. You know, John Egan was scoring goals for fun against Jofra Archer. And of course, Brighton, who are represented by Aaron Connolly, knocked out the reigning champions Wolves. So the other side of the draw features some brilliant FIFA players. And this side of the match, none more so than the game we're about to witness, I'm buzzing as well, Smiths. Yeah, I'm buzzing, you're buzzing, and I'm pleased to say that we are almost ready to go. Yes, we are. إذن تشارلي تايلور، كيران ديفيس الفائز سيواجه جيمس ماديسون في الدور نصف النهائي من هذه البطولة الإلكترونية للبلاي ستيشن. بيرنلي مع تشارلي تايلور، مفاجأة هذه النسخة حتى الآن. أخرج مايكل وارد لاعب الأرسنال في الدور الأول، وبعد ذلك في الدور الماضي أخرج فيل فودن لاعب مانشستر سيتي المتمكن. هنا المواجهة مع بيرنلي، عرضية أولى تأتي من جانب تشارلي تايلور لاعب بيرنلي طبعا، ولاعب يلعب في مركز الظهير الأيسر تشارلي تايلور، بينما كينان ديفيس لاعب أستون فيلا يلعب في مركز قلب الهجوم. هجمة الآن لأستون فيلا، أستون فيلا داخل منطقة الجزاء، مراوغة وفرصة لأستون فيلا. أنور الغازي داخل منطقة الجزاء، تسديدة ترتد من المدافع، تعود مرة أخرى من جديد. ناكامبا لماجي لديفيس داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى حارس المرمى، تعود مرة أخرى لصالح أستون فيلا. أستون فيلا مع كينان ديفيس وبيرلي مع تشارلي تايلور. الدور ربع النهائي من النسخة الثانية لبطولة كرة القدم الإلكترونية EPL Invitational. مهارات تم اكتشافها في هذه البطولة حتى الآن. ماديسون لاعب ليستر سيتي والأكثر تهديفا حتى الآن في البطولة. أخرج لاعب ساسامبتون مايكل أوبافامي في المباراة الأولى، وحجز أول مقعد في الدور نصف النهائي من هذه النسخة الثانية من هذه البطولة، من الأسبوع الثاني من هذه البطولة.
بعد التتويج الأول البرتغالي عن طريق دييغو جوتا. انفراد يأتي والهدف الأول لفريق أستون فيلا. أستون فيلا في المقدمة الآن بهدف جميل. الهدف الأول لفريق أستون فيلا. إذن 1-0 لأستون فيلا. هنا الإعادة لهذا الهدف الجميل. كرة جميلة على يمين حارس المرمى. ديفيس نفسه يسجل على أهداف أستون فيلا. رودريغيز إلى كريسود. جودمونسون على اليمين فاتح. جودمونسون يبحث عن عرضيات. تارجت يتدخل. ماجريليش يلعب كرة في الأمام. ديفيز وخروج من جانب حارس المرمى اللي بيشتت على طول إلى خارج الملعب. إلى رمي التماس. تايلور على تنفيذ رمي التماس. عادة جريلش على حدود منطقة الجزاء لأستون فيلا. ناكامبا من جديد. ناكامبا لف ودار حوالين نفسه يلعب لتريزيجي. تريزيجي عرضية وهدف ثاني لأستون فيلا. هدف بصناعة من محمود حسن. تريزيجي جاك جريلش يسجل وهكذا احتفل مع محمود حسن تريزيجي. الهدف الثاني لأستون فيلا. لتصبح النتيجة الآن 2-0. جاك جريلش قائد أستون فيلا يسجل بصناعة من تريزيجي. تبكر من جانب كينان ديفيس. محاولة من جديد لصالح أستون فيلا. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. تأتي المحاولة الآن. ناكامبا راية موجودة وتسلل حاضر في هذه اللقطة على فريق أستون فيلا. كرة مقطوعة تعود لصالح أستون فيلا من جديد. خط الخلفي هاوزي يلعب لمينغز. تارجت وسط الملعب. ناكامبا لجريلش في الأمام. ديفيس هتاخد مخطوفة الكرة. عادة تسديده الثالث الجميل لأستون فيلا. هو نفس اللاعب جاك جريلش يوقع على الهدف الثالث بطريقة رائعة. اكتساح في هذا الشوط الأول من هذه المباراة من جانب كينان ديفيس لتشارلي تايلور. إذن أستون فيلا بقيادة فنية من جانب كينان ديفيس يتقدم على تشارلي تايلور وفريقه فريق بيرنلي بثلاث أهداف نظيفة حتى الآن. والرابع في الطريق لولا براعة حارس المرمى لكن الرابع في الطريق. ركنية الآن لأستون فيلا. أي مباراة حتى الآن في الشوط الأول. ضربة رأس لكن المدافع من أمام حلق المرمى يتدخل في اللحظة الأخيرة. لكن استخلاص لهذه الكرة من جديد من جانب فريق أستون فيلا. عادت لبيرنلي. بحث عن الهجوم الآن من جانب فريق بيرنلي. لعدم توازن حتى الآن في أداء بيرنلي في هذا الشوط الأول اللي يعني لا زال متبقي في عمره بعض الوقت. تغيير اتجاه اللعب بكرة جميلة في الأمام. منظومة دفاعية لفريق بيرنلي لم تعمل حتى الآن. بحث عن الرابع من جانب فريق أستون فيلا والرابع في الطريق. وبالفعل رابع الأهداف الآن في الطريق. يأتي رابع الأهداف لأستون فيلا. 4-0. هدف جميل لفريق أستون فيلا. شوفوا المراوغة والتصويبة من جانب ماجين. مباشرة سدد ماجين في المرمى ليعلن عن الهدف الرابع للفيلنز في هذه المباراة من جديد. مراوغة تأتي من جانب كريسود. كرة مقطوعة. أستون فيلا. جاك جريلش. هاري يلعب مع أنور الغازي. أحد طبعا أضلاع مثلث الهجوم في الفيلنز مع تريزيجي مع كينان ديفيس. وضع كينان ديفيس طبعا هذه التشكيلة بوجود هذا الثلاثي في الأمام. خطير
ولد يا ولد يا ولد يا ولد على هذه المراوغة وهذه التسديدة الجميلة، ولكن في الشباك الخارجية، في الشباك الخارجية. الأمتار الأخيرة في عمر الشوط الأول من هذه المباراة. أستون فيلا اللي بيلعب بالثلاث مهاجمين في الأمام، 4-3-3 الرسم الخططي لأستون فيلا في هذه المباراة في الشوط الأول. هتاخد جاك جريلش، ديفيس، جاك جريلش والدفاع في اللحظة الأخيرة. تسديدة ترتد من قدم المدافع في اللحظة الأخيرة بعد فاصل مهاري وفني من جانب جاك جريلش وكينان ديفيس. وقت محتسب بدل من ضائع. أستون فيلا 4 بيرنلي لا شيء. مباراة ثانية في هذا الدور، دور ربع النهائي، وهذه الانفراد. هل يأتي الخامس؟ لا، لم يأتي الخامس. صافرة نهاية الشوط الأول، شوط ولينتهي لكينان ديفيس ب4 أهداف مقابل لا شيء على تشارلي تايلور. He's been playing well. Let's speak to Charlie. Charlie, you've had a good run. Obviously, the game's still going on. 4-0 down. There are a lot to do in this second half. What went wrong in that first half, mate? Just about everything. I don't even want to look at them stats. Yeah, it's just shocking from the first minute. It's getting a bit embarrassing now. I just probably got to try and keep it below 5. I was going to ask you that you're probably trying to keep it below 5. It's probably preempted the next question. We saw a little bit of a comeback in our first game. Are we about to witness one of the greatest comebacks of the tournament? Can you pull this around? Probably got to get a shot on target first, to be honest. There we go. Very modest. عودة من جديد إلى الشوط الثاني من هذه المباراة. بيرنلي وأستون فيلا. كينان ديفيس مع تشارلي تايلور، 4-0 في الشوط الأول لكينان ديفيس وفريقه فريق أستون فيلا على تشارلي تايلور وفريقه فريق بيرنلي. أستون فيلا وهذه كرة مخطوفة، انفراد وهدف أول لفريق بيرنلي في هذه المباراة. كريس وود يسجل على هدف بيرنلي، تصبح النتيجة 4-1. رقم 9 كريس وود يعود بفريقه ويقلص الفارق الآن إلى 3 أهداف. لكن أي تحكم، أي سيطرة في الشوط الأول من المباراة من جانب كينان ديفيس. الشوط الأول بلا منافسة تقريبا ما بين كلا اللاعبين. كينان ديفيس كان أحكم سيطرته على مباريات الأمور في الشوط الأول. هذه الانفراد من جديد، لكن طارت الكرة وصلت إلى رينا يلعب على طول في الأمام. استلام من جانب ماجيد، مرر لديفيس على اليمين. جيلبرت فرنسي يلعب كرة بعرض الملعب. تريزيجي سدد جريلش خارج المرمى. بوب انقذها ببراعه، ركنيه لاستون فيلا، لعبت خطيره راسيه، جول تبعد في اللحظه الاخيره من دفاع بيرنلي. وكره مخطوفه، تمريره في الامام. بيرنلي التمريره بينيه على اليمين، جميله التمريره. وادي الانفراد، فرصه لتقليص الفارق من جديد. عرضيه في يد رينا، عرضيه لكن وصلت الى بيبي رينا حارس الاسباني. رينا حارس مرمى نابولي السابق. رينا حارس، والده ايضا كان حارس، والده كان حارس كبير ايضا بيبي رينا. بيرنلي والبحث عن الثاني في هذه المباراة المتحكم فيها حتى الآن كينان ديفيس وفريقه فريق أستون فيلا. بيرنلي من أجل الثاني، وأستون فيلا من أجل المرور إلى الدور نصف النهائي من هذه البطولة لمواجهة ليستر. كينان ديفيس هل سيلاقي جيمس ماديسون
في الدور نصف النهائي. عرضية خطيرة والخامس يأتي الآن الجميل لأستون فيلا. خامس الأهداف يأتي بهذه الطريقة الجميلة، وهكذا احتفل محمود حسن تريزيجيه بهذا الهدف الجميل. عناق ما بينه وبين أنور الغازي، لعبة جميلة من البداية. تريزيجيه جول، يأتي بالجول الخامس لأستون فيلا. أستون فيلا 5 بيرنلي 1. سيطرة حتى الآن على مجريات الأمور في هذه المباراة من جانب كينان ديفيس. من جديد أستون فيلا سرعان ما يستخلصون كل كرات فريق بيرنلي في وسط الملعب. استخلاص بيكون سريع من جانب لاعبي أستون فيلا. على اليمين بيرنلي، بحث عن المرور، مرور جميل، هاتوا خط، لكن مخطوفة هذه الكرة من جانب فريق أستون فيلا. جميلة، لو تمريرة بينية على اليمين جميلة أيضا. تريزيجيه الله عليه، أي صناعة لكينان ديفيس من جانب تريزيجيه وديفيس، وأصبحت النتيجة الآن 6-1 يا تشارلي تايلور. 6-1 يا تشارلي تايلور، نتيجة لم يكن يتوقعها أي أحد من الموجودين طبعا في تغطية هذه البطولة حتى الآن الجميع كان يرشح تشارلي تايلور للفوز على كينان ديفيس، لكن أي مباراة بيقدمها الآن كينان ديفيس في هذا الدور. تشارلي تايلور اللي أخرج طبعا مايكل وارد لاعب الأرسنال في الدور الأول، وأخرج في الفود لاعب مانشستر سيتي في الدور الماضي. هنا يسقط أمام كينان ديفيس وفريقه، فريق أستون فيلا. من جديد نقلات ومحاولات من جانب فريق بيرنلي. كريس وود كينان ديفيس طبعا كان أخرج خوسيه إنريكي لاعب ليفربول، لاعب فريق الرديف في ليفربول، بالفوز عليه ب6 أهداف مقابل هدف. جميلة الهجمة، جميلة المحاولة لأستون فيلا. جاك جريلش تاخد تريزيجيه، فات على اليمين، هذه تريزيجيه خد تمريره دخل منطقه الجزاء. تريزيجيه يا ولد يا تريزيجيه. جميله لديفيس من جديد، لكن لم يتكرر سيناريو الهدف السادس اللي كان طبعا بلمسات ونقلات وفنيات عاليه جدا من جانب لاعبين أستون فيلا من جانب تريزيجيه. وادي كينان ديفيس يستعرض مهاراته. كينان ديفيس داخل منطقه الجزاء، تسديده جريلش رائع. أنور الغازي يأتي بالسابع لأستون فيلا، السابع الأهداف لأنور الغازي. تسديدة قوية على يسار حارس مرمى بيرنلي بوب، والسابع يأتي الآن. ثقيلة هذه النتيجة طبعا بيرنلي وريتشارلي تايلور إلى ردة فعل حتى الآن. تشارلي تايلور، هل يأتي الثاني لبيرنلي؟ ركنية لبيرنلي، ركنية. مباراة تلفز أنفاسها الأخيرة. 7-1 متقدم فريق أستون فيلا على فريق بيرنلي. بالكعب التمريرة مقطوعة، بحث عن الثامن من جانب فريق أستون فيلا. هذه الهجوم المرتد قد يأتي من جهة تريزيجيه يلعب كرة بالأمام. جاك جريلش، تمريرة من جديد. جاك جريلش يلعب تاخد مع ديفيس، مخطوفة تمريرة جاك جريلش. بوب، ضغط يأتي من جانب لاعبي أستون فيلا، والضغط يسفر عن خطأ. ودي فرصة ديفيس وتسديدة قوية، لكن بوب بعدها إلى ركنية. والمباراة تلفز أنفاسها الأخيرة. ركنية ملعوبة، ناكامبا، تسديدة، جول الثامن يأتي الآن لأستون فيلا. كينان ديفيس وفريقه فريق أستون فيلا يتقدمون الآن ب8 أهداف مقابل لا شيء. ماجيني وقع على 8 أهداف، وأعتقد سيكون الهدف الأخير في هذه المباراة. أي مباراة قدمها كينان ديفيس أمام تشارلي تايلور. أستون فيلا إلى الدور نصف النهائي من هذه البطولة مع كينان ديفيس ب8 أهداف مقابل لا شيء في شباك بيرنلي. مباراة كانت ممتعة، كانت جميلة من جانب كينان ديفيس. هنا الأهداف
ونلتقيكم بعد قليل إن شاء الله في goals in your المباراة first الثالثة game, من هذه 8 goals البطولة. in your second game. How many are we going to see in your next game? Hopefully 9. Trying to progress each game. Charlie, that was a very tough game, wasn't it? Keinan's a really good opponent. Yeah, very good. Surely he's got to go on and win it from what I've seen today. But yeah, I'm going to be conceding 8 goals there. That's just, well, it was embarrassing at half time, but it's just got even worse. So where do you think the match was won and lost? Do you think you just didn't turn up yourself, or was Keinan that good? I just think Keinan was that good. Like, I can't compete with that. That's yeah, that's just the standard's far too good for me there. I'm happy just to make the quarterfinals, to be honest. And Keinan, how enjoyable has it been playing in this tournament? What does it mean to the Villa fans? Yeah, it's good. It's a bit of fun as well, and it's good for a good cause. So yeah, it's just all round good. And obviously you're going to be facing James Maddison in the semi-finals. So how much are you looking forward to finals day? Yeah, very excited. I saw his game earlier. He was a good player. So it should be a good game. Now, James Maddison's known for his mind games. Are you going to let him get in your mind? Are you going to be doing any mental preparation to try and stop that happening? No, I'm just going to focus on myself, focus on the game, hopefully get a win. There we go then. Congratulations to Keinan Davis. Commiserations to Charlie Taylor. Thank you very much to both of the players for joining us today. Cheers. Cheers, thank you. Yeah, Joe, what a game that was. I think we spoke earlier, all 4 of us, myself, you, Brandon and Richard, we were trying to work out who was the favourite there and sort of making out it's going to be quite a close game due to the fact that Charlie had come through 2 tough opponents, including Phil Foden. But 8-1, I don't think any of us saw that coming. Keinan Davis scoring goals for fun in this tournament. Yeah, I mean, I think actually pre-game I said Charlie Taylor might be favourite. What was I talking about? Absolutely clueless. That was one of the most complete displays we've seen this tournament for sure. And James Maddison versus Keinan Davis is now going to be a blockbuster, isn't it? Both of those players score goals for fun. We've seen James Maddison put 8 goals in the net. Now we've seen Keinan Davis put 8 goals in the net. I do not know how we're going to separate them. Either way, we have confirmation of the fact that Aston Villa progressed to the semi-finals with an 8-1 victory over Charlie Taylor of Burnley. What a performance. And here's what it means for the draw in full. As I just said, Aston Villa progressed to the semi-finals. They'll face off against James Maddison. We've still got 2 more quarter-final matchups coming your way, though. Norwich, Chelsea, and Sheffield United, Brighton, Smith. Next up, we're going to see that big game, Sheffield United versus Brighton. It's going to be John Egan versus his Ireland teammate, Aaron Connolly. Yeah, very much looking forward to this. 2 Republic of Ireland teammates, John Egan and Aaron Connolly. And I think this one might get a bit spicy as well. I think they're going to have words with each other, try and get in each other's heads. But that is our next quarter-final coming your way at 5 o'clock. So just a final reminder from us to you all to please stay at home in an attempt to save lives. We'll see you very soon for our next quarter-final. Bye-bye.